Hi guys, this is Module 7, Lesson 18. Today we will measure using centimeters and inches and compare lengths. Hoy vamos a medir usando pulgadas y centímetros y comparar las medidas. So, we have two types of rulers, right? We learned about centimeter rulers, which is this one, and we learned about inch rulers, which is this one down below. And if you compare them, alright, centimeters, which we learned about in the fall, right, this top one up here. A centimeter is a small unit of measurement, and an inch is about the size, a little bit bigger than 2 centimeters. So inches are bigger than centimeters, right? And if you look at our ruler, right, my inch ruler has 12 inches, but my centimeter ruler, this white one, has 30 centimeters, even though they're the same length. And that's because centimeters are smaller than inches. So anytime you measure anything using centimeters and inches, it's going to take up more centimeters because centimeters are smaller, and it's going to take up less inches because inches are bigger. Okay? So, hemos aprendido sobre las reglas de centímetros, que es esta blanca de aquí arriba, y las reglas de pulgadas, que es esta de acá abajo. Los centímetros son unidades muy pequeñas de medir y las pulgadas son más grandes, son un poquito más grande que 2 centímetros de tamaño, ¿ok? Y si te fijas, mis dos reglas son del mismo tamaño de esta orilla a esta orilla, pero la regla de pulgadas tiene 12 pulgadas y la regla de centímetros mide 30 centímetros, y eso es porque los centímetros son más pequeños que las pulgadas. Así es que cada vez que midas algo con centímetros y pulgadas, vas a ocupar más centímetros porque los centímetros son más pequeños y menos pulgadas porque las pulgadas son más grandes. So guys, we're going to measure the phone. Alright, so I have both my rulers here. I have my centimeter ruler and this is my inch ruler, okay? So my question is, how long is the phone? And we're going to fill in the blanks here. The phone is blank inches and blank centimeters long. Okay, so aquí dice cuánto de largo mide el teléfono. Y vas a llenar aquí la oración. El teléfono mide algunas pulgadas y algunos centímetros de largo. Okay, so what we're going to do is I'm going to take my phone and I'm going to turn it on its side so that I can measure it with my rulers. Okay, and I'm going to remember you line it up at the beginning where your 0 is and your ruler. Okay, so if I draw my endpoint lines, I'm going to make them pink so we can see them. If I draw my endpoint lines, okay, it's at the 0. And here it goes up to 14. And that's centimeters, right? 14 centimeters. So the phone is 14 centimeters long. If we look at inches, okay, let me move my inch ruler up. And I'm going to line it up with the phone. Okay, so when I look at my inches, right, here again it's at my 0, my endpoint's at 0. It's about 5.5 inches. So the phone is 5.5 inches. 5.5 inches. Okay. And that is it. Okay. So if you look at it, my inches, right? Although my phone size did not change, right? I didn't change anything about the phone. What I changed was my measurement unit. So inches, it's 5.5 inches, but it's 14 centimeters because centimeters are smaller. Remember, if I scoot my rulers, okay, here are my rulers right next to each other, okay, and they're at the beginning endpoint, and here's where the phone ends, okay, but you can see that it's at the 14 centimeter mark because the centimeters are way smaller than inches, okay. My rulers didn't change, right, size. The phone didn't change size. What changed was the unit of measurement. Okay.
Así es que si te fijas aquí, el teléfono en las pulgadas llega a 5.5 pulgadas. Entonces aquí va 5.5 pulgadas. Pero en los centímetros llega al 14. Y los dos son correctos porque el teléfono no cambió de tamaño ni las reglas cambiaron de tamaño. Lo que cambió fue las unidades de medir. Así es que las pulgadas son 5.5 porque las pulgadas son más grandes. Y te fijas aquí, el teléfono llega a 5.5. Y son 14 centímetros porque los centímetros son más pequeños. Y aquí igual llega al 14. Ok, so no cambió nada. Lo único que cambió fue la unidad que usé para medir. Ok. So let's try this one, guys. How long is the water bottle? And again, I'm going to turn my water bottle on its side. Okay. And I'm going to put it over here at my endpoint, at my zeros. So that if I draw my endpoints, okay, it's at the 0 for my centimeters and the inches. And then I draw my endpoint here. Okay. So aquí dibujé mis líneas para que veas las orillas de la botella. Y aquí empieza en el 0, en los centímetros y en las pulgadas. Y aquí está donde termina. Okay, so let's just fill in the blank. The water bottle is blank inches. So if I look at my inches, that's this one down below. And it's right at the 6. So it's 6 inches. And how many centimeters long? So if I look up here, it's at the 15. Okay, and both are correct because if I use an inch ruler, remember inches are bigger than centimeters, so it ends up at the 6. And if I use centimeters, 15 centimeters is correct because my centimeters are smaller than inches. Aquí la botella de agua mide 6 pulgadas y 15 centímetros de largo porque usé mis dos reglas, la de centímetros y la de pulgadas. Y entonces aquí en la de pulgadas llegó al 6 y en la de centímetros llegó al 15. Y los dos son correctos porque las reglas no están cambiando de lugar, de tamaño, solo está cambiando la unidad que uso. Y como los centímetros son más pequeños que las pulgadas, siempre voy a usar más centímetros. Las pulgadas son más grandes, así es que siempre voy a usar menos pulgadas. Okay? So this one says, how long is the laptop? ¿Cuánto de largo mide la computadora? So I'm going to line up my laptop with the endpoints at the zeros for you. And then I want you to fill in the blanks on your own before we check our work. Okay? So I'm going to draw the endpoint lines. It's at my 0 here. And here's where it ends. So I want you to fill in the blanks. The laptop is blank inches and blank centimeters long. Push pause on the video and then push play when you're ready to check your work with me. Okay? La computadora mide cuántas pulgadas y cuántos centímetros de largo. Pausa la video y llena la oración y luego le presionas play para revisar tu trabajo conmigo. So when I look at my endpoints, alright, my computer is here. It's almost at the 26 centimeters, so I'm going to write 26 for my centimeters. And it's right past the 10 here for inches. So I'm going to say the laptop is 10 inches and 26 centimeters long. Okay? And if that's what you had, good job. Because all you're doing is looking at the ruler here, okay? I could not have said that my laptop is 26 inches and 10 centimeters long. That is not correct because this top ruler here with the 26 is my centimeter ruler, okay? And this bottom one is my inches. But also, because if you think about it, remember, you're always going to use up more centimeters because they're smaller. So this doesn't make sense. 26 inches and only 10 centimeters? You should know your answers are flipped because your inches, the answer in inches should be less than the answer in centimeters because of their size, okay? So my correct answer was the laptop is
10 inches and 26 centimeters long. So, la computadora mide 10 pulgadas, si te fijas aquí en el 10 en la regla de pulgadas, y 26 centímetros de largo, porque aquí llega casi al 26, ¿ok? Pero no puedo decir que la computadora mide 26 pulgadas y 10 centímetros, porque mis números estarían al revés, ¿ok? El 26 pulgadas, eso no tiene sentido. 10 centímetros tampoco tiene sentido porque las pulgadas son más grandes, pero vamos a usar menos. Los centímetros son más pequeños y vamos a usar más. Así es que siempre mis números debe ser más pequeño el de las pulgadas y más grande el de los centímetros. Y aquí el 26 es más grande y el 10 es más pequeño. Así es que yo sé que eso está incorrecto. La respuesta correcta es la computadora mide 10 pulgadas y 26 centímetros de largo. ¿Ok? So for your exit ticket on Class Dojo, guys, show your work in your notebook or a whiteboard, take a picture, and submit to your portfolio. Alrighty, so if you have a ruler at home, that's great. You're going to measure a book that you have, any book that you have, and you're going to write, my book is blank inches and blank centimeters long. Okay, if you don't have a ruler, that's totally fine. Okay, I know some of you may not have a ruler, that's okay. I want you to guess, okay? Just like we did yesterday when we were making estimates, okay? So take a guess about how long your book is, and you're going to fill in the blank. And it's going to say, I think my book is blank inches and blank centimeters long, okay? So vas a demostrar tu trabajo en tu cuaderno y tomar una foto y entregarlo a tu portfolio, ¿ok? Si tienes una regla, ¿ok? Vas a medir un libro y llena la oración. Mi libro mide cuántas pulgadas y cuántos centímetros de largo, ¿ok? Y eso es todo. Si no tienes una regla, no te preocupes, está bien. Yo sé que no todos tienen una regla, ¿ok? Vas a escribir la estimación, vas a estimar cuánto mide tu libro y vas a escribir esta oración. Pienso, ¿ok? Porque no estás seguro, porque no tienes regla. Pienso que mi libro mide cuántas pulgadas y cuántos centímetros de largo, ¿ok? Y eso es todo. Alrighty, guys, see you tomorrow.